சரிப்பா, அடுத்த கொஸ்டின் என்னது? The current market price of an equity share of Pension Limited is 420. With a period of 3 months, within a period of 3 months, the maximum minimum price of it is expected to be 500 and 400. Nama UD. If the risk-free rate of interest is to be 8% per annum, what should be the value of a 3 months call option under the risk-neutral method at a strike rate of 450 given e power 0.02 is equal to 1.0202? பயங்கர simple question. நமக்கு ஒரு வாட்டி பிராணம் பண்ணால் அப்படியே வெரி ஈஸி இல்லையா? So what is the data points? நமக்கு spot is equal to 420, SU is equal to 500, SD is equal to 400, U is equal to 500 by 420, which is equal to 1.1905. D is equal to 400 by 420, which is equal to 0.9523. Okay, இது ரெண்டு மணியாச்சா? அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்துருக்கான்? T is equal to 3 months. RF is equal to 8% per annum. K or X is equal to 450. C is equal to question mark. இவன் கேட்டது கால் ஆப்ஷன் தானே? கால் ஆப்ஷன் தான். ஸோ வாட் இஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் கால் ஆப்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு present value of expected value of future payoffs. கரெக்ட் தானே? ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மெத்தடில் ரிஸ்க் நியூட்ரல் மெத்தடில் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூக்கு நமக்கு வந்து திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. என்னது e power 0.2. இது 0.02 எப்படி வந்தது இவனுக்கு? 8% per annum for 3 monthsனா 8/4. 3 monthsனா quarter. So there are 4 quarters. So 8/4 is 2%. 2% of e power 0.02. 2% வந்து e power 0.02 போட்டால் we'll get 1.0202. e power 8% by 4 is equal to e power 0.02. That's equal to 1.0202. தானே கொடுத்ததாங்க? ஓகே, 1.0202. இது எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ. எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ என்ன? நம்ம ப்ராபபிலிட்டி என்ன? we have to find out. ஸோ இது வந்து இங்கே ஒர்க்கிங் நோட் 1. P is equal to e power RT minus D by U minus D. That's equal to 1.0202 minus நம்ம வந்து இங்கே D கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 0.9523. 0.9523 divided by 1.1905 minus 0.9523. That is equal to 1.1905 minus 0.9523 is equal to 0.2382 m plus 1.0202 minus 0.9523 is equal to 0.0679. So 0.0679 by 0.2382 panna you will get 28.50%. Probability of up move is this. Probability of down move is equal to 1 minus probability of up move, which is 1 minus 28.5%, which is equal to 71.5%. These two are the two probabilities we have got. Here present value is probability of up move into payoff up plus 1 minus probability of up move into payoff down. Okay, இது வந்து working note 1, working note 2. Okay, ரெண்டுமே. What is payoff? வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து 420 இல்லை 420. it can go up to 500 or it can go up to go down to 400. இது வந்து SU, இது வந்து SD. K வந்து நமக்கு எவ்வளோ? ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 400. ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இஸ் 450. K is 450. Payoff is I have a right to buy at 450 when market is at 500, so I'll get a payoff of 50. Here, why will I buy at 450 when market is at 400? So payoff is 0. So payoffs are 50 and 0. So this is equal to up move in 28.5. 28.5% into payoff of 50 50 plus 71.5% into payoff of 0 whole thing divided by 1.0202. That is equal to 0.285 into 50. So
14.25 divided by 1.0202 is equal to 13.967. The answer. Okay, 13.967. So this is how you value the option. ரொம்ப simple. Okay. Now you are thorough with both delta hedging, portfolio replication and நம்ம risk neutral. We'll solve one more problem on that. Don't worry. Problems இன்னும் இருக்கு நம்மகிட்ட. ஆனா but I'm just saying you should be thorough with all of this. பார்த்தோன்னே டக் your hand should move. How will your hand move if you solve problems? If you don't solve problem அப்படியே படம் பார்க்குற மாதிரி பார்த்துருந்தா அவ்வளோதான். It is very difficult. நீங்கள் you have to keep solving problems 1 time, 2 times, 3 times. இது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து when you are preparing இது பண்ணிவிட்டு ரிவிஷன் பண்ணுறப்போ ஒரு வாட்டி பார்த்தா அப்படியே மைண்டில் வந்துடும் அது. Okay, so that is what is the stage we should be at. Next பார்க்கலாம். 11th question. Following is a 2 sub-period tree of 6 months share of cap. இது என்ன 2 இப்போ வரைக்கும் நான் ஒன்று தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ சடனாக 2 இங்கே வந்து yes, there is possibility of having 2 sub-periods also. இது binomial தான். ஏன்னா it is at every level, it is only either moving up or down. There can be 2, there can be 3, there can be 5. You see, it is infinite, but the movement is only up or down at every point. அதுதான் binomial. So you cannot say that this is not binomial. Of course, this is also binomial. And at every point, there is only one up and one down. Okay. இது என்ன சொல்கிறான், இது டேட்டா நம்ம கொடுத்துருக்கான், S1 இதெல்லாம் டேட்டா நம்ம கொடுத்துருக்கான். யூசிங் த பைனாமியல் மாடல். பைனாமியல் மாடல் என்ன, டெல்டா ஹெட்ஜிங் ஆர் போர்ட்ஃபோலியோ அப்ளிகேஷன் யூஸ்வலி. Calculate the current fair value of a regular call option on CAB with the following characteristics. X is equal to 28, risk-free rate is equal to 5%. You should also indicate composition of the implied riskless hedge portfolio at the valuation date. This is a steady metal question. Usually when they say the binomial model, you are supposed to use either the portfolio replication or delta hedging. Ana, that portfolio replication and delta hedging is easier to do when you have a single period. When you have multi-period, how will you do it? That is not there in the syllabus. We have not been taught. So, even when such kind of a thing comes, please don't unnecessarily get worried. Then you can use risk neutral method. So, solution. Another solution, see, S0 is equal to 13 kuduthirukka. SU1 33. SD1 27. Another, so U is equal to 33 by 30, which is 1.1. D is equal to 27 by 30, which is 0.9. இங்கே வரைக்கும் ஓகே. செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான், ஸோ ஐ பேசிக்லி ஃபினிஷ் திஸ் பார்ட். நெக்ஸ்ட் S2 ஸ்பாட் 2. இது என்ன ஆகுது, இட் இஸ் கேன் கோ அப் பை 10%, கம் டவுன் பை 10%. அங்கிருந்து செகண்ட் டைம் ஆல்சோ இட் கேன் கோ அப் பை சேம் 10, கம் டவுன் பை 10. ஏன்னா யுவர் 33 இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு 1.1 போட்டால் யூர் கெட்டிங் 36.3. 33 இன்ட்டு 0.9 போட்டால் 29.7. ஸோ தே அப் ஃப்ரம் செகண்ட் நோட் ஆல்சோ. ஸோ இது என்னது இன்னொரு விஷயம். Each of these are known as nodes. At every point where there is a price is known as node, and this is known as origin. Okay. Even if they ask some questions, don't get confused. What is the price of the option at each node? And the மாதிரி கேள்வியெல்லாம் வந்தால் அனாவசியமாக டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. நோடு என்ன, பிளேஸ் வேர் 2 things ஜாயின், அவ்வளோதான். அது தவிர வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஓகே, சரி. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது என்னது, இது கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறேன், க்ளீன் பண்ணி திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். திருப்பி இல்லை, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். See, இதை வந்து we call it as SU1, SD1. Okay, இது நான் U1, D1 சொல்லியிருக்கேன். There are various ways in which you can call it. This is SUU. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் அப்பு, செகண்ட் டைம் அப்பு. This is SUD. ஃபஸ்ட் டைம் அப்பு, செகண்ட் டைம் டவுன். ஏன்னா இங்கே மேலே போச்சு, கீழே தானே வந்தது. ஸோ இன்டூ 1.1 and then you multiplied by 0.9, கீழே வந்தது. ஓகே, தென் தேர்ட் ஒன் என்ன, this is not only SUD, this is also SDU. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கீழே போய் திருப்பி மேலே போகுது இல்லை. அண்ட் லாஸ்ட் என்ன, SDD. ரெண்டு both the times it is going down. So this is how you denote. And எல்லாத்துக்குமே you can give name A, B, C, D, E. இந்த மாதிரி நேம் கொடுத்தப்போ you move from right hand side to left hand side. அப்படி usually that is what we do. So இங்கே இது கொடுத்துருக்கேன் நான். Then SUU is equal to 36.3. SU is equal to 33, or SU1 or SU is equal to 33. So implies U is equal to 36.3 by 33, that is 1.1. Correct தானே? 36.3 by 33 is 1.1. So இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. U and up, இங்கே மேலே 1.1 கீழே 0.9 இருக்குல்ல, that cannot change. See, the point is, once it goes up by 10%, even in the next period also it has to go up by 10% only. First period 10, next period 5, அந்த மாதிரிலாம் கதையெல்லாம் ஓடாது. அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன, செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ், இங்கே மேலே 10 போனால் கீழே 10 போகணும்னு இது there is no logic. அப்படின்னா 1 + 10% இது 1 - 10% இல்லையா.
It should need not necessarily both places 10. Just 2 minutes ago, we solved problems where the percentage change is different, no? And a spot is 420, Mala 500, Keeler 400. So, up move is a different number, down move is different number. So, it is not necessary that the up move and down move have to have the same percentage movement. But it is necessary that they both should continue. Up or what 10 achana 10 da. Second, say it is a 2 period ano, 3 period ano, 4 period ano, evlo period ano, the value, the percentage change or percentage of up move will remain constant. Percentage will remain constant. Okay, values will change. Okay, so this one, same thing, D enna pandra 29.7 by 33. You will get again same point. So it will remain constant. Okay, this kada. First kada this. Second enna solra, X is equal to 28. X is strike price. X stroke K is equal to 28. சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் இஸ் 5% per annum. இது எவ்வளோ பீரியடுக்கு அச்சா 2 periods of 6 months each. That is very very important. So ஆனால் this is 6 months, this is 6 months. And per annum rate எவ்வளோ 5%. இவன் இ பவர் பண்ண சொன்னா சொல்லலை, இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் சொல்லலை. ஓகே, ஸோ இஃப் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி நாட் சேயிங் இ பவர் நீங்கள் போய் தானாகவே தலைவலி எடுத்துக்கிட்டு இ பவர் எல்லாம் கம்ப்யூட் பண்ண தேவையில்லை. அவங்க இ பவர் ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்தா பண்ணுங்க. இ பவர் கொடுக்கலன்னா நான் கால்குலேட்டருக்கு பண்ணிடுறேன் சார், அது எனக்கு தெரியும் சார், ஞாபகம் இருக்குது சார், பண்ணுறேன் சார், ப்ளீஸ் சார், இவங்க இஷ்டம் என்ன வேணால் பண்ணுங்க. பட் மை சஜஷன் இஸ் only when they give e power value, go with e power. Or if they specifically ask use continuously compounded rate of interest, பண்ணுங்க. இல்லாமல் otherwise you use the normal rate. So RF is equal to 5% per annum. RF for 6 months is equal to 5% by 2, which is 2.5%. Okay, this is per annum compounding, that is why we are doing like this. If it is half yearly compounding, then the way will be very different. Okay, next, இது என்னது ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் 5% எக்ஸ். இது என்ன கேட்டால் யூசிங் த பைனாமியல் மாடல் கால்குலேட் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் ரெகுலர் கால் ஆப்ஷன் சிஏபி ஸ்டாக் வித் ஃபாலோயிங் கேரக்டரிஸ்டிக். இப்போ இது பைனாமியல் மாடல் நம்ம டெல்டா ஹெட்ஜிங் யூஸ் பண்ணி இது பண்ண முடியாது. எதுக்கு? we have not been taught, it is not there in the syllabus, how to use the delta hedging method or a portfolio replication method to arrive at the value of an option when it is a 2 period binomial tree. They have only taught single period binomial tree and the random method. So if there is 2 period, you have to use risk neutral only because it is far easier, it is far simpler, it is far more logical. So காமிக்கிறேன். என்னது origin மேலே இங்கே கீ எவ்வளோப்பா ரேட் இது 30, 33, 27, 33லேருந்து 36.3, 29.7, இது 24 point something இல்லையா 24.3. வேறு கலரில் எழுதுகிறேன் so that you guys understand. இப்போது when you do this 2 period binomial model, you have to move from right hand side to left hand side. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கவே கூடாது. You have to start from here. எதுக்குன்னு சொல்கிறேன். wait and watch. So this is your stock price. Then what is your strike? You have a right, இது கால் ஆப்ஷன் தானே கதை, regular call option and CAB, strike price is 28. So strike 28 inga. Payoff enna? At this particular point, you have a right to buy 28, market is at 36.3. Of course, you will buy the share. So call option will exercise, the payoff will be 8.3. Second payoff enna? 29.7 minus 28, 1.7. Third enna? I have a right to buy 28, market is at 24.3, I will not buy. So payoff is 0. First you have to arrive at these payoffs. In the payoffs arrive அப்புறம் you also need to arrive at probabilities. What are the probabilities? இங்கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு do we have the data? Yes. P is equal to 1 plus K minus D by U minus D. இது எவ்வளோ 1 plus K 1.025, 1 plus K or 1 plus R எது வேணால் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ 1 plus RF or 1 plus K is equal to 1.025. 2.5% ஆட் பண்ணிடும். ஓகே, மைனஸ் டி எவ்வளோ 0.9, யூ எவ்வளோ 1.1, 1.1 மைனஸ் 0.9. அதுதானே கதை இங்கே தெரிஞ்சது, வி ஆல்ரெடி ஃபவுண்ட் அவுட் இல்லையா? ஸோ 1.025 மைனஸ் 0.9 இஸ் ஈக்குவல் டு 0.125 டிவைட் பை 0.2 is equal to 0.625. P is 1.625, 1 minus P is 0.375. இது வந்ததுக்கப்புறம் what we do is same thing. நம்ம என்ன சொன்ன, value of option is equal to present value of expected value of
future payoffs. So what you do is you try and compute a payoff. Already payoffs inga varaikku compute pannirken. I am changing the color again. Okay, you compute the payoffs here. This payoff you are going to bring it here. This payoff you are going to bring it here. Idu enna options sonna iva European, American edum sollala. So when they don't say anything, you presume it as European. Edukku solren, wait and watch. We'll have a question on American, then now you will understand what I'm talking about. For now, European appo European enna story, it can be exercised only on a maturity date. Munnala ella onnum panna mudiyadu. So if it is European, then you cannot exercise it on any other date other than the maturity date. So this is 8.3. This up move namakku evlo vandhupa 62.5. This is 62.5%. Down move is 37.5%. This up move 62.5%. Down move 37.5%. So ipo enna panna porom, this payoff of 8.3 and this payoff of 1.7, this is at this point, this is at this point, correct illa? We are going to bring both of them to this point. Okay, so idukku vandu nodes ku per kudukalam, or SU, value of option at SU is equal to SU na first up. Okay, idha SU, idu SU, SD, SUU, SUD or SDU, and this is SDD. ana keela rendu vaati varudha, adana DD nu solren. Okay, at SU what is the value of the option is equal to present value of. Present value ku nama factor enappa 1.025. 1.025. Edukku 1.025? Because this is 1 year, 2 sub periods of 6 months each. Yearly interest rate is 5%, so half yearly interest rate is 2.5%. Present value of expected value. Expected value of 62.5% into payoff enna mela 8.3 plus 37.5% into evlo payoff 1.7. Value of the option at SU, okay, is present value of adikda by expected value of adikda property, future payoffs directly edukita. So this will be what, 0.625 into 8.3 is equal to m plus 0.375 into 1.7 is equal to m plus memory recall divided by 1.025 panna you get 5.68. 5.6829, 5.68 எடுத்துக்கிறேன். Okay, value of option at SU. Next என்ன பண்ணுவோம், you'll same way you'll find out the value of option at SD. Is equal to 62.5% into 1.7 plus 37.5% into 0. எப்படி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, இங்கே 1.5 1.7 ஆல்ரெடி தெரியும், இங்கே வந்து pay of 0, அதான், that is what I'm putting. Okay, and why am I putting 62.5? ஏன்னா இங்கிருந்து இந்த இடத்துலேருந்து மேலே போகும்போது the probability of up move is 62.5, probability of down move is 37. So என்ன சொன்னேன், probability of up move, that up move probability will be the same in the first period versus second period, which is why that 1.1, 0.9 நமக்கு UD is constant across periods ன்னு சொன்னேன்ல, then probability also will be constant across periods, probability of up move and down move. Okay, so என்ன ஆகுது, divide by 1.025. இது போட்டா 0.625 into 1.7 divided by 1.025, 1.0365. Okay, 366. Okay, 1.036366. Okay, இது ரெண்டாச்சு. எங்க we have now come to values here. What are the values pa? 5.68, 1.036. 5.68, 1.036. These are the values of the option. At what point at SU and SD? What is the value of the option at S0? Again do the same activity. Value of option today at point S0 is equal to what? Is equal to 62.5% into 5.68 plus 37.5% into 1.0366 whole thing divided by 1.025. Avladhan, nothing else. 0.625 into 5.68 is equal to m plus 0.375 into 1.0366 is equal to m plus memory recall divided by 1.025. That's equal to rupees 3.843. Okay, 3.843. Idhila you can see
இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் which you should not get confused. See, I have said the price of the share at SU is 33. What is this 5.68? It is the payoff of the option or value of the option at the point SU. So you can call this as CU, you can call this as CD, you can call this as the 8.3 as CUU, this as CUD or CDU, and this as CDD. Basically, the value of the option is basically the payoff of the option at that particular point. You can call it as CU, CUU, CDD, CDU, whatever logic you are following for spot, same logic you follow for call option also. அவ்வளோதான். ஸோ அது தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. you can இங்கே வந்து you can say SU is equal to CU is equal to CD is equal to C0 is equal to, you can call like this also. Okay, so this is the answer for this particular question. It appears complicated, it is not complicated. ஆனால் நம்ம எல்லா ஆன்சர் பதில் கொடுத்துட்டோமா? Using the binomial, calculate the fair value of regular call option 5%. You should also indicate the composition of the implied riskless hedge portfolio on valuation date. என்ன கேட்குறான்? On valuation date, riskless hedge portfolio, that is delta, that is equal to change in option price due to change in share price. இங்கே தான் கொஸ்டினே வரும். இங்கே நிறைய ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் இருக்குது, நிறைய ஷேர் ப்ரைஸ் இருக்குது. என்ன எடுக்கணுமாம்மா? should I take first level, should I take these two, should I take these two? என்ன லெவல் எடுக்கணும்? Which level should I consider? So இந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் you always consider this side, this point, first level. Okay, first level என்ன ஆக போகுது? And please don't say that price of the option there is 5.68 or change in option payoff. Don't even call this option price, change in option payoff. Payoff, that is the right word. So first level what is option payoff? Will you take 5.68 and 1.036? No, you will not take that. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? 33 minus 28, which is 5. 27 minus 28, which is minus 1, but max of 0, minus 1, 0 தான் இருக்கும். So basically you have a right to buy at 28, market is at 33, you will buy at 28, so the payoff is 5. Here the payoff is 0, so you will consider these rates. You will not consider this 5.68 and 1.036. அந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணாது. So இதில் ஞாபகம் விஷயம் என்ன? First you take the first period, அதுலேயும் வந்து don't take the actual present value of future payoffs, take the actual payoff at that particular point if the option were to be exercised then, and then compute. So this will be CU minus CD by SU minus SD, that is 5 minus 0 by 33 minus 27, that is 5 by 6, that is equal to 0.833. 0.8. Okay, புரியுதா? சரி, அடுத்த கொஸ்டின் என்னப்பா? Ram is holding shares of Reliance Industries, which is currently selling at 1000. சரி, அப்போ என்னமா? He is expecting that this price will further fall, okay, due to lower than expected level of profit should be announced after 1 month. Even estimated there. As on the option date, as on the following option contract, என்ன எழுதியிருக்கான்? As on date, following option contracts are available on Reliance share. Strike price, இது காலுக்கு 3 ப்ரைஸு ப்ரீமியம் கொடுத்துருக்கான், புட்டுக்கு 4 ப்ரைஸு ப்ரீமியம் கொடுத்துருக்கான். Ram is interested in selling his stock as he cannot afford to lose more than 5% of its value. இவனுக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டாக் இருக்கா? ஆல்ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. He wants to sell his stock. Because he cannot lose more than 5%, recommend a hedging strategy with option and show how his position will be protected. So இது 5% gives அப்புறம் வரலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறான் இவன்? He has a stock. He doesn't want to lose more than 5%. 5% of its value. அப்படின்னா are they referring to 5% of 1000? That is 1000 minus 5% போட்டால் 950. He wants to sell it at 950. Okay. He wants to ensure that he doesn't sell at a rate below 950. Okay. Now, in this case, first of all, in the call option ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? Is there a way in which you can use the call option? எனக்கு தெரிஞ்சிங்க, see, and they have also not said that he wants to reduce premium, give him அதெல்லாம் ஒன்றும் கதையே சொல்லலை.
Okay, so is call option in any way relevant? நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் call option they have not given any strategy, the premium payoff. You'll understand this subsequently. There's the last question I think what we are going to do in the particular in this series of questions before we jump into Black-Scholes. அதில் உங்களுக்கு புரியும் where you can you can sell a call and buy a put wherein you can subsidize the premium of one with the other. So அந்த மாதிரி கதையெல்லாம் இங்கே இல்லை. Okay, இங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்ன சொல்கிறான்? I want to ensure that I don't get a value lower than 950. So I want minimum 950. Okay. Recommend a hedging strategy with option and show how his position will be protected. So if I see, if I buy a put at 970, premium I pay will be 20. So net I will protect at 950. Or I can buy a put at 950, premium I pay will be 8 and my net realization will be 942. What are we supposed to consider? Malada, Kilada? It's actually a very genuine doubt, a very, very good doubt. And a question is not super clear. Question vega epo question paide RTP November 18. Okay. So, நீ வந்து போய் இந்த மே MTP April 23, RTP November 19 ரெண்டும் பாருங்க. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? They are not bothered about this cost. They are saying cost தனி. நீ cost கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது. Please take into consideration only the realization. ஏன்னா இவன் கிளியராக என்ன சொல்லியிருக்காங்க, as he cannot afford to lose more than 5% of its value. அந்த வேல்யூ லூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா he has to enter into put option at 950. கேள்வி என்ன? Recommend a hedging strategy that will with option and show how his position will be protected. So, solution. Assuming hedging costs are not considered for decision making, then what is in Perenapa? Ram. Then Ram should buy a put at 950 by paying a premium of rupees 8. Okay, and then his payoff in various scenarios will be as follows. Okay, price greater than 950. Okay, put is not exercised. Okay, stock is sold in market. Rupees 8 premia is a cost. Okay, if it is let us say rate is 950 is greater than or equal to 950. Minimum realization is 950 minus 8, that is equal to 942. These are the first scenarios. 1, 2, 3, 4. Okay. If price is P spot on maturity, P in S0 on maturity, spot on maturity is greater than or less than 950. If it is less than 950, put exercised, stock sold at 950, rupees 8 premia is cost, net realization is equal to 950 minus 8, that is equal to 942. So here minimum 942 or more. ஏன்னா ப்ரைஸ் மேலே போச்சுன்னா அவனுக்கு ஜாஸ்தி கிடைக்க போகுது. இப்போ காசு இங்கே ப்ரைஸ் எவ்வளோ கீழே போனாலும் இவனுக்கு வந்து 942 தான் கிடைக்க போகுது. அண்ட் ஹியர் வி ஆர் இக்னோரிங், இது ரெட் கலரில் அண்டர்லைனுப்பா, assuming hedging costs are not considered for decision making. Okay, and paying a premium of 8, அந்த 8 ரூபா போச்சு, அது கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது. ஆனால் another interpretation that is possible, ஏன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் actually have asked me and I actually think it is very logical. Okay,
you buy and put at 970 and pay a premium of 20 இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகும்? If the stock price goes below 970, you can sell it off at 970 minus 20. You will get 950 as a realization. ஸோ அப்படியும் பண்ணலாம். பட் இவங்க வந்து அப்படி கொடுக்கல. இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் சொல்கிறேன். And because their logic is 5% of value. There's nowhere have they said that you should also consider the premium in the part of the total net realization that you are going to make. Okay? சரி, next question போலாமா? Next question என்னப்பா? Illustration number 19. 2-year tree for a share of stock in ABC as follows. Now 100, after 1 year 108.95, after 2 years 116, 102.90. Then we already saw one problem, we'll come to it. There is a twist. Consider a 2-year American call. Just a few minutes ago only I said, assume it is European unless they say it is American, or unless there are any indications in the question that it could be American. So American direct sollita. Okay, on the stock with a strike price of 98. The current price is 100, risk-free rate is 5% per annum with a continuous compounding rate. E power 0.05 is equal to 1.05. Use 2 time periods of 1 year each. Using the binomial model, calculate probability of price moving up and down. Expected payoff of each node at N1, N2 and N3. N1, N2, N3. Round off to 2 decimal. November 20 question paper, 8 marks question. Good question, la? So, how do you value an American option? It's very simple. Now, it is nothing fancy. I wanted to show you American only actually to begin with. I confused and I didn't show it. But it is actually super simple. Tension American and it can be exercised anytime. In the Mari question, because it is a periodic, there is a specific period, 2 period sub-periods. Don't assume that it can be executed or exercised at any time. Assume that it can be exercised here, 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 or here, here, or here. First day you exercise panna matinga. Don't assume that anyway on day 1, day 20, day 30, day 40. Assume panadinga. Assume that it can be exercised on day 365 or day 730. 365 into 2, 730. Okay, assume it that way and then compute the value of the option. Okay, story is that only, nothing else. Okay, so now let us see 100, 100. It konjam clean pandrappa. Paakradhukku oru maari irukku. Let me clean this up and let us put some data. What is the data? Idana question number 19 inga indu eludiyirana. So S0 is equal to 100, SU is equal to 108, SD is equal to 95, U is equal to SU by S0, that is equal to 108 by 100, that is equal to 1.08, D is equal to SD by S0, that is equal to 95 by 100, that is equal to 0.95, SUU is equal to 116.64, SUD is equal to 102.6, SDD is equal to 90.25. This basically is node N1, N2, N3. Okay, idhiliyum oru vaadi cross check pannidalam. U is equal to SUU by SU, that is equal to 116.64 by 108. Then varapogudhu 116.64 divided by 108. 1.08 correct da. D is equal to SUD by SU, that is equal to 102.6 by 108. 0.95. Okay, இந்த ரெண்டு ஆச்சு. So it is same everywhere. அது we have established. Okay, அப்புறம் என்ன சொல்றான்? Strike price என்ன? K is equal to 98. Option American. அப்புறம் RF per annum is equal to 5%. E power 0.05 is equal to 1.05127. Okay, இப்போ first question என்ன? Probability of up move down move. P is equal to எவ்வளோ? Even though they said use the binomial model, you can't compute probability using the delta hedging or any of those methods. Binomial சொல்லிட்டான் அவன், கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கணும். So this actually is a risk neutral method. P is equal to E power RT minus D by U minus D, which is equal to 1.05127 minus 0.95 by 1.08 minus 0.95. Pota 0.779.
P is equal to 0.779 implies 1 minus P is equal to 0.221. Okay, இது முடிச்சிட்டோம். ஓகே, இது பர்சன்டேஜ்ல எழுதலாம், இப்படி எழுதலாம். ஓகே, at final level all those don't matter. உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா, கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா இல்லையா, even evaluators also are, usually they are not dumb. 99.9% what I have seen, evaluators also smart only. நம்ம தலை மேலே வேறு ஏதோ எழுதி இருக்கு and we get a bad person, that's a different story. ஓகே, இது P. நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்னப்பா, what is the second question? Value of the option. அதுதான் expected payoffs at each node and round off. ஸோ இவன் என்ன சொன்னால், they have not asked you to arrive at the value of the option. பார்த்தீங்களா, they have just said consider a 2-year call option expected at each node n1 and n2 n3 round off to decimals. அவன் எங்கேயும் ஆப்ஷன் வேல்யூ சொல்லியிருக்கணும் இல்லை, கொஷனில் கேட்டிருக்கணும் இல்லை. Very bad actually. You should ideally ask what is the value of the option at each of the nodes and compute the price of the option on day 0. Okay, சரி நம்ம பண்ணலாம். We will do this 0 என்னது ப்ரைஸ் என்னப்பா, 100, 108, 95, 116.65, 102.6, 90.25. வேறு கலரில் எழுத போகிறேன். இது வந்து this is all your spot by expected spot. Okay, next strike price எழுதிடுறேன். Strike price is what? 98. இங்கே 98 இருக்கலாம், இங்கே 98. அமெரிக்கன் என்னது, அமெரிக்கன் கால் தானே, இது புட்டு கிடையாது இல்லை, அமெரிக்கன் கால். ஓகே, 98. இது 98 is equal to strike. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேறு கலர். இது உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு எக்ஸாமில் நீங்கள் கலராக எழுத தேவையில்லை. ஓகே, நீங்கள் டைரெக்டாக எழுதிடலாம். யூ கேன் ஆக்சுவலி சே ஸ்பாட், strike, then payoff. So what is the payoff at this point? I have a right to buy it at 98. Market is at 116.65. How much profit will I make? I will make 116.65 minus 98, which is 18.65. Then 102 point is எவ்வளோப்பா, 6. 102.6 minus 98 is 4.6. இங்கே என்ன, 90.25 minus 98. I will not make any profit, no payoff. இங்கே then 95 minus 98 எவ்வளோ, -3. But will I sell it in the market at 9? Will I sell it to him at will I buy it from him at 98 when market is at 95? No. So payoff is 0. இங்கே என்ன, I have a right to buy at 98 when market is 108. So payoff is 10. எல்லா இடத்துலையும் நான் payoff எழுதியிருக்கேன். So payoff. ஓகே, இது பண்ணியிருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் கலர் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு. Now after doing this, இவன் என்ன கேட்டான், இவன் கேட்டது n1 n2 n3ல பே ஆஃப் என்னன்னு கேட்டுட்டான். அதுதான் டைரெக்டாக நம்ம இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் பே ஆஃப் இஸ் ஈச் நோட் n1 n2 n3. ஆனால் தட் இஸ் நாட், அண்ட் யூ கேன் ஆக்சுவலி ரைட் திஸ் திங், பே ஆஃப் அட் ஈச் நோட். n1 n2 and n3, n1 n2 n3. st is equal to 116.65, 102.6, 90.25. K is 98. Call is equal to max of 0 comma s minus k. Okay, that is equal to max of 0 comma 116.65 minus 98, that is 18.65. Max of 102.65 comma 98 minus 98 comma 0, that is 4.65. Max of 90.25 minus 98 comma 0, that is equal to 0. Okay, இந்த மாதிரி எழுதிட்டா அவனுக்கு question marks கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கோப் கிடையாது. ஓகே, we have written whatever they want. Now I am adding a point which is pricing of an option. Pricing of American call. இந்த நேரத்தில் how do you price an American call option? See, what did I tell you for a 2-stage binomial tree where it was an European option? Nothing doing. You bring at all points whatever is there, you bring it backward. So let us name these nodes as A and B. Okay, at node A, value of option is equal to present value of expected value of future payoff. Okay, that is, and even rate என்ன கொடுத்துருக்கான், 1.05127. That's equal to
1.05127 இது present value factor array பண்ணுறதுக்கு expected value இல்லை நம்ம probability already கண்டுபிடிச்சிட்டோமே 0.779 0.779 this is the probability of up move into plus 0.221 into down move. இப்போ at node A இதுதான் node A. So node A that is SU. Okay. At this point இது என்னது 18.65 and 4.6. Then you are taking expected value of future payoffs of the option. Okay, so 0.779 into 18.65 is equal to m plus 0.221 into 4.6 is equal to m plus, memory recall is 15.54495 divided by 1.05127, that is equal to 14.79. So value of at node A, value of option, that is CU. Okay, this is the point, this is CU. Okay, inge what you should do is, because it is an American option, you've arrived at the present value inge varakum okay, but you also have a right to exercise. See, what is this present value of expected value of future payoffs? Future la enna agapogudho adu neenga present value ku eduthu vandirkinga, but on that date also you can exercise. No, see, pona option la an European option, you had no right to exercise it in between, but here you have a right to exercise in between. So on this day, value of option at node A is equal to max of 0, 14.79, you have one more angle, which is on that day market price is 108. Market price is 108. I have a right to buy it at 98. So I can also exercise. Basically, the difference between these two also profit for me. No, நான் வந்து வெயிட் பண்ண தேவையே இல்லையே. See, இது வெயிட் பண்ணி நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணா எனக்கு 14 ரூபா வருது. வெயிட் பண்ணாம அதே நாள் வந்து நான் I had executed or had exercised my option, I would have got 108 minus 98 இல்லையா? Correct தானே? So இந்த மூணுக்குமே மேக்ஸ். But here in our case this is 14.79 தான். ஏன்னா 108 minus 98 is only 10. இது 14.79 is greater than 10. Node A இது ஸ்டோரி. Node B க்கு என்ன ஆக போகுதோ? Value of option at node B, that is CD. இதில் what is the thing? You can exercise it at 95. எப்போயா 95 என்ன ஆக போகுது? So we'll see. You can exercise it at 95. So you will not, you can exercise to buy at 98 when market price is 95. அது பண்ண மாட்டீங்க. But there may be a value of the option on that date based on future values இல்லையா? So that is equal to present value நம்ம same 1.05127 1.05127 0.779 into plus 0.221 into 0.779 you multiply here with 4.6. ஏன்னா 95 மேலே போனது தான் 0.779. See, this up moves are all 0.779, down moves are all 0.221. So இங்கே என்ன ஆகுது? This 0.779 is the probability of this 4.6 at this particular point. So you multiply that with 4.6 and this you multiply it with 0 and I have the payoff on the 0. So what will you get? 0.779 into 4.6 divided by 1.05127. But you'll get 3.4086. Value of option is equal to max of 0, 3.4086 of American option, in the ரெண்டுக்கு difference 95 minus 98. அது எப்படியோ நெகட்டிவ் தான். So that is 3.4086. Okay, you can say value of European option at this level. அப்படி போட்டா you'll value of European option, value of American option. So you first find out European value, then in order to convert it into American, you do this exercise where you also consider அந்த நாளுக்கு வந்து நான் had a exercise my option because it's an American option. See, அதான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டு இருந்தேன், just because it's American don't assume I will exercise it on day 1, day 3, day 7, day 5. Assume that you will exercise it on 365. And that is the day for days for which you have been given data. ஏதோ இல்லாதது assume பண்ணி ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ண போறீங்க? Don't go for that weird logics.
See, your question, you doubt you may have, if any, is correct. But as far as the constraints that we are operating within are concerned, that we are being given data for 2 sub-periods, you have to assume on the 2 sub-periods the option could be exercised. You cannot randomly assume it will be exercised somewhere in between those 2 sub-periods. புதுசா ஒரு sub-period எல்லாம் create பண்ணாதீங்க. Okay? So, இதாச்சு. Now, what is C0? C0 is equal to Cu into P plus CD into 1 minus P by 1 plus K or 1 plus RF. That is 14.79 into 0.779 plus 3.4086 into 0.221 divided by 1.05127. எதுக்கு? If you come back to this node, இங்கே வந்து up move 0.779, downward 0.221. Here the value of the option is 3 point வந்தது நமக்கு 14.79, 3.40, 3.4086. இங்கே என்ன வந்தது 14.78. இது பார்த்தா கச்சாமிச்சா நிறைய டேட்டா பாயிண்ட் இருக்குது, இது ஒரு மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது, அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. பிகாஸ் இஃப் யூ கீப் திங்கிங் இட் இஸ் கன்ஃபியூசிங். இஃப் யூ ட்ரை அண்ட் ரிசால்வ் தி இஷ்யூஸ், இஃப் யூ ட்ரை அண்ட் ஸ்பெண்ட் சம் டைம், நான் நான் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி, வி ஹவ் சால்வ் 5 or 6 ப்ராப்ளம்ஸ். இதுக்குள்ளே யூ ஷுட் கெட் அப் அண்ட் இதுக்குள்ளே யூ ஷுட் கெட் அ ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த கான்செப்ட். ஓகே, டோன்ட் கீப் திங்கிங் சார் அது புரியல இது புரியல, இவ்வளோ மேலே போகுது கீழே போகுது மேலே. ஆமாப்பா, யூஆர் இன் சிஏ ஃபைனல், யூ ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் புட் இன் சம் எஃபர்ட். கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டால் தான் யூல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம் திஸ் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் மார்க் வரும். மார்க் பண்ணால் தான் ஏஎஃப்எம் பாஸ் ஆவீங்க. ஏஎஃப்எம் பாஸ் ஆனால் தான் சிஏ ஃபைனல் பாஸ் ஆக போகிறீங்க. ஸோ I have tried to explain it as simply as possible. Please solve more problems. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, நான் இருக்கேங்க. ஓகே, ஐ எம் தேர் டு ரெஸ்பாண்ட் டு ஆல் யுவர் queries. ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்பெண்ட் சம் டைம். இது வந்து சும்மா there are too many points சார், அங்கே இங்கே நம்பர் எல்லாம் இருக்குது சார், என்னமோ ஐயோ டென்ஷன் அப்படியெல்லாம் ஆகாதீங்க. ஐ நோ லாட் ஆஃப் யூ won't be that. Some of you may be that. It is for those people I am telling. ஓகே, சரியா? ஸோ இது என்ன ஆக போகுது? 14.79 into 0.779 is equal to m plus 3.4086 into 0.221 is equal to m plus. Memory recall is 12.2747 by 1.05127. That is equal to 11.676. Okay, 11.676. This is what? This is C0. Price of an American call on day 0 is 11.676. And நான் வேற என்ன சொன்னேன்? Price of an American option will be at least European plus something else. Okay, let us move to the next problem. Next question. You had purchased a 3-month call option and equity share of Satya Limited for a premium of 30 each. The current market price of the share is 560 and the exercise price is 590. You expect the price range between 540 to 640. Expected share price of Satya and related probability is given below. Okay, price probability. Compute expected share price at the end of 3 months. There you simply multiply these two. Value of call option in the 3 months if exercise price prevails. Okay, in case the option is held to maturity, what will be the expected value of the call option? Idu namakku theriyum. Find out the price of the shares quoted at the stock exchange to get the value of the call option as computed in 3 above. Simple question. Edume perusa kediyadu. Bayangara simple question. This is something that we have already done multiple times. Okay. First, என்ன சொன்னால் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர் அட் த எண்ட் ஆஃப் 3 months. இது என்னது? எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ தான், அவ்வளோதான். எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் அட் எண்ட் ஆஃப் 3 months. ப்ரைஸ் ப்ராபபிலிட்டி இன்டு ப்ரைஸ். 540, 560, 580, 600, 620, 640. Probability is 0.1, 0.15, 0.05, 0.35, 0.20, 0.15. இது வந்து 54. இது வந்து 56 plus 28 is 84. 58 into 5% is 29. இது வந்து 6 21 இல்லை 210 இல்லை இது. ஓகே, எதுக்கு இது? 540 into 0.1 is 54. ஓகே, 560 into 0.15 is equal to எவ்வளோ? 84. ஓகே, 580 into 0.5 is equal to 0.05 is 29. ஓகே, 600 into 0.35 is equal to 210. அதான் கரெக்ட் தான். 620 into 0.2 is 124.
640 into 0.15 is equal to 96. Ella add panna 96 plus 124 plus 210 plus 29 plus 84 plus 54. 597. Expected share price at the end of 3 months. Mudichache. Value of call option at the end of 3 months if exercise price prevails. First விஷயம்ல பார்க்கலாம். S0 எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் S0 560. நான் யூஸ்வலாக எல்லா டேட்டா எழுதுவேன். ஈவன் தோ த டேட்டா மே பி ரெலவெண்ட் ஆர் நாட் ஏன்னா எனக்கு பார்த்தா தான் தெரியும். K is equal to 590. SU is equal to 640. SD is equal to 540. Okay, இது கொடுத்தா value of call option at end of 3 months exercise price prevails if market price on maturity date is equal to 590 and exercise price is equal to 590, value of option is 0 ilya, is equal to max of 0 comma s minus k is equal to 0. 590 minus 590, that is 590 minus 590 is equal to 0. அவ்வளோதான். இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் 3 என்ன கேட்டிருக்கான்? In case the option is held to maturity, what will be the expected value of the call option? Expected value of call option. இது என்ன சொன்ன? Do not do 597 minus 590, 7 rupees. தப்பு. Okay, expected value of call option is probability into payoff at each level. So, ST எவ்வளோப்பா? 540, 560, 580, 600, 620, 640. K நம்ம ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 590. என்னது பை கால் தானே? பை கால் தான். C is equal to max of 0 comma S minus K. Okay, and again whatever is the spot I am going to get that if it as long as it is greater than my strike price. The difference between those two is what is my profit. So you want the 0 0 0 10 30 50, because if market is at 640 I will buy it at 590 on that day, no, and make 50 rupees profit. Correct, adda. So this is payoff. இப்போ ப்ராபிலிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? ப்ராபிலிட்டிஸ் இஸ் given as 0.1, 0.15, 0.05, 0.35, 0.2, 0.15. Probability into payoff 0 0 0. 0.35 into 10 is 3.5, 0.2 into 30 is 6, 0.15 into 50 is 7.5. So sum of probability into payoff is equal to 3.5 plus 7.5 plus 6. 11 plus 6, that is 17. Okay, so value of expected value of call option. இங்கே 7 எழுதிங்க போச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்கா? Find out the price of shares quoted at the stock exchange to get the value of the call option as computed above. So இவன் என்ன சொல்கிறான்? Assume call option value is 17. Okay. At what price of the share will the payoff also will be 17? Payoff equal to 17 on maturity date implies max of 0 comma spot minus 590 is equal to 17. Implies spot minus 590 is equal to 17, implies spot is equal to 607. So at rupees 607, payoff is rupees 17. Okay, at rupees 607. Next one we will solve this question 36. Apram 35 போலாம். ஏன்னா because I want to solve this first. This is November 24 case based MCQ. And this is a very good question. A lot of students make mistakes. எவ்வளோ students தெரியுமா? People fought with me on YouTube also. Sir, how can that be the answer? You don't know anything. How did you pass CA exam? Abbo, எவ்வளோ திட்டு வாங்கினேன் அனாவசியமா. Not because I made any mistake, because they did not understand, they started abusing me. வேணா போய் பாருங்க November 24 YouTube video.
சரியா? பதில் பார்க்கலாம். Based on the following information, choose the correct answer on the following question. Situation 1, 2, 3. Action என்ன? In first case அவன் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டான், நம்ம செகண்ட் கேஸை எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டா, தேர்டு லேப்ஸ் பண்ணியிருக்கான். எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 140, 200, 300. ஓகே. ப்ரீமியம் எவ்வளோ? 20, 15, 25. ஸ்பாட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 160, 175, 400. இப்போது என்ன கேட்குறான் பாருங்க. From the information given, choose the correct answer for question 1, 2, 3. Okay. In situation 1, the investor's position amount of profit and loss is what? அது காலா, புட்டா, கெயின் எவ்வளோ, லாஸ் எவ்வளோ? ஸோ யூ ஹவ் டு ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை என்ன ஆச்சுன்னு. சி, இது ஸ்பாட் வந்து 160, எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ் வந்து 140. ஸோ வாட் இஸ் த சினாரியோ வேர் ஸ்பாட் இஸ் மோர் அண்ட் ஹென்ஸ் ஐ எம் எக்ஸசைசிங்? தட் இஸ், ஐ ஹவ் அ ரைட் டு பை அட் அ லோவர் price and market price is higher, that is why I am exercising. So this obviously spot is greater than strike, so and exercised, that means this is a call, buy call. That is why I am exercising. No, who will exercise, boss? The person who purchased the call only will exercise, no? So it is a buy call. Ipo, this is very clear for the first one. Thiruppi solren. They have said it is exercised. Exercise price is 140, spot is 160. What is the scenario where market price is higher and hence I am exercising? Only possible when it is a call where exercise price is lower than market price, because you have a right to buy it at 140 exercise price, whereas market price is 160 and you will make a profit of 20. Okay. இப்போ எதுனது buy call 20 profit. என்ன 20 என்ன profit? Gross ஆ net ஆ? Gross. இவன் எதுக்கு இங்க premium 20 ன்னு கொடுத்துருக்கான். நெட் பார்த்தா எவ்வளோ? 0. ஸோ இவன் பாருங்க இங்க எவ்வளோ எப்படி எவ்வளோ ட்விஸ்டாக கொடுத்தான். ப்ளீஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். கால் ஆப்ஷன் அண்ட் 0 ஆர் கால் ஆப்ஷன் அண்ட் 20. எது செலக்ட் பண்ணோம்? இட் கேன் பி திஸ் ஆல்சோ, இட் கேன் பி திஸ் ஆல்சோ. வெயிட், டோன்ட் டிசைட், மூவ் ஃபார்வர்ட். இன் சிச்சுவேஷன் 3, மூணாவது சிச்சுவேஷன், த இன்வெஸ்டர்ஸ் பொசிஷன், த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ஓகே. லேப்ஸ்டு அப்படின்னா ஆப்ஷன் வாஸ் நாட் எக்ஸசைஸ்ட், தி ஆப்ஷன் வாஸ் லேப்ஸ்ட் அப்படின்னு யார்? பையர் இக்னோர்டு. இங்கே என்ன? எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ் இஸ் 300, ஸ்பாட் ப்ரைஸ் இஸ் 400. எக்ஸைஸ் ப்ரைஸ் 300 அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ ரைட் டு பை at 300, மார்க்கெட் இஸ் 400, ஐ வில் எக்ஸைஸ் பண்ண. எக்ஸைஸ் பண்ணலையே, ஸோ இட் இஸ் நாட் அ கால் ஆப்ஷன். சி, கால் பையரு செல்லர் யார் வேணும், whether you are a buyer or seller doesn't matter. If you are a buyer, you will exercise. If you are a seller, the other party will exercise. But the option itself was not exercised. அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன? அது காலே கிடையாது, அது புட்டு. எதுக்கு? I have a right to sell it at 300, market is at 400. ஸோ நான் போய் மார்க்கெட்டில் தான் 400 ரூபாய்க்கு விற்க போகிறேன், உனக்கு எதுக்கு 300 ரூபாய்க்கு விற்க போகிறேன்? ஸோ the put holder did not exercise. Because put holder did not exercise, he lost money. எவ்வளோ? He would have lost the premium. Would he have lost, made any other loss on the contract itself? See, options என்ன? As far as the buyer is concerned, there is profit or 0. That is, your gross profit is either 0 or a positive number, and your net payoff is whatever is your gross payoff minus your premium. Correct இல்ல? But for a seller, it is unlimited, right? For a seller, initially he will get money, subsequently he will actually incur loss. Correct? Yeah. இப்போ இங்க லேப்ஸ் ஆச்சுன்னா அர்த்தம் என்ன? the buyer basically left his premium. So அவனுக்கு வந்து put option, இது வந்து S is greater than K and lapsed implies put, buy put. Okay. அவனுக்கு லாஸ் எவ்வளோ? 25 ரூபா. நெட் லாஸ். ஓகே. கிராஸ் லாஸ் எவ்வளோ? அது கிராஸ் லாஸில் ஆக்சுவலி இந்த பே ஆஃப் இஸ் 0 இல்லையா? ஏன்னா பிகாஸ் இஸ் நாட் எக்ஸைஸ், ஸோ இட் இஸ் 0. பட் நெட் லாஸ் இஸ் 25. இங்கே என்ன சொன்னால், இட் இஸ் அ புட் ஆப்ஷன் -25, கால் ஆப்ஷன் 75, ஷார்ட் பொசிஷன் 100, லாங் பொசிஷன். ஷார்ட் லாங் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நடுவில் ஷார்ட் லாங் எங்கேருந்து வந்தது? அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் only can be lapsed or exercised. ஷார்ட் பொசிஷன், லாங் பொசிஷன், லேப்ஸ் என்ன? So there was a student who was arguing with me, sir, this is long position, this is short position. என்னடா பேசுற? ஷார்ட் என்ன, லாங் என்ன? லாங் ஷார்ட் இஸ் ஃபார் a stock. For a stock there is no concept of lapsing. Lapsing concept is only there for your option. So it is a put option and you have not exercised. And you have not exercised, now your net number is -25. Oh, inga they have taken net profit. Very good. Inga net profit எடுத்துட்டாங்க. So answer is this. So மேலேயே net profit தான் எடுக்கணும். What is the net profit? Put call option 0 or call option 20? Call option 0. Why call option 0? Because you made a profit of 20 and premium is 20. So net is 0. So you have to necessarily write this answer as this. So you have to necessarily mark answer as B. இங்கே வந்து you have to mark answer as A. A பார்த்து தான் உங்களுக்கு, sorry, question 2 பார்த்து தான் உங்களுக்கு question 1 answer என்னன்னு புரிஞ்சுது. Okay. Now let us come to third situation. Or third question, in which second situation? In situation 2, investors position amount of profit and loss. Situation 2 என்ன? இது எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவன்? இது க்ளீன் பண்ணுறேன் நான். See, இங்கே என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கான்? He has exercise price is 200, spot price is 175. Why will I exercise when spot price is lower than my strike price? Only when I can sell. So when I sell, it is a put.
When it is a put, I will make profit. How much profit will I make? 200 minus 175, which is 25. 25 and the premium evlo 10, 15, net evlo 10. So what is it? It is a put which is exercised on which net profit is 10. Adirika option put is it 10. So answer is A. So inga paaringa, till you get the second one, you cannot answer third one and first one. And இது பாருங்க எக்ஸாமில் வந்து இவங்க MCQ ஒரு பேப்பரில் ஒரு மாதிரி கொடுக்குறாங்க. They are not giving in the same order. So லாஸ்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் MCQ சால்வ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் MCQ ஆன்சர் கிடைக்கலாம். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அரைஸ் ஆகும். ஸோ ஹியர் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் சுச்சுவேஷன் அரைஸ். நோ, யூ டில் யூ ஆன்சர்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 2, யூ நெவர் நியூ ஆன்சர்ஸ் டு கொஸ்டின் நம்பர் 1 and 3. அண்ட் உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் இது ஜம்பிள் பண்ணி கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 2 இஸ் given as கொஸ்டின் நம்பர் 3 and other 2 questions are given in the beginning. என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ don't jump to conclusions. Please don't jump to conclusions as far as MCQs are concerned. பாருங்க எல்லா கொஸ்டினும் பார்த்து then take a decision. ஓகேவா? நிறைய கொஸ்டின் பார்த்துருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி. Unless you get all the questions, go through all the questions thoroughly and get clarity on what they're asking, don't jump to answer. Or at least நீங்கள் இங்கே வேணா கொஸ்டின் பேப்பர் மேலே எழுதிக்கோங்க, but don't mark it in the bubble sheet. சரியா? Now that we have done this, let us go to the other question which is pending, which is from which chapter, which attempt, November 23. This is where the qualification happened. Following is the information available pertaining to shares of Omni. Seri strike current market price இது தெரியும் 420 is S0, strike price K 450, maximum price is SU, minimum price is SD, continuously compounded rate of interest வந்து 6, e power RT வந்து 1.0202, calculate 3 months, எல்லா 3 months, so e power RT okay வந்தாச்சு. Calculate 3 month call option by using binomial method and risk neutral. Binomial தனி, risk neutral தனி. இப்போ binomial என்ன? Delta hedging or portfolio replication எது வேணா பண்ணலாம். And risk neutral. Risk neutralனா P probability. Are calculated values same under both the methods? Yes, they are supposed to be same illappa. How can they be different? நான் உங்களுக்கு first concept explain பண்ணும்போதே சொல்லியிருக்கேன். They are supposed to be same. They cannot be different in any manner because both these methods are actually derived from the same logic, same underlying logic. Underlying logic is same for both of them. So they cannot be different. State clearly the basis of valuation under these models. What is the logic? இது வந்து theory question practical add பண்ணி விட்டான். What is the basis of valuation of these options? Okay, so let us go and look at this. Then we will have completed one element of our options chapter, and I think I've given a fair enough idea of what option chapter is, especially up to this aspect. Black Scholes and nama real options apparam pannalam. So this is the last question we are going to do before we jump there. Seriya? Let us go and look at the solution, or let us go and solve this particular problem. So இப்போ வந்து let us solve this thing by using binomial model and risk neutral. First வந்து binomial பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் risk neutral போகலாம். ஓகே, இதுலேயும் வந்து I will show you both methods and I will show you other variations. இதில் வந்து I will try and show you all my skills. ஓகே, என்னோட ஸ்கில் இல்லை, what all institute has taught, what all various ways, various manners in which can be computed, நான் அதெல்லாம் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஒரே கொஸ்டினில் all in one. ஓகே, சரியா? First வந்து நமது binomial model, binomial tree வேற. First I will draw a binomial tree. Okay, binomial tree க்கு மாடலுக்கு there is a linkage, but tree draw பண்ணா ஒன்னும் binomial model பண்ணிட்டோன்னு இல்லை. Tree draw பண்ணா that can be used for risk neutral also. Okay, binomial tree. Okay, இது எவ்வளோ? ஆரிஜினில் வந்து ஸ்பாட் வந்து 420, மேலே கீழே வேல்யூ எவ்வளோ? 525, 378. அப்புறம் ஸ்ட்ரைக் வந்து 450, பே ஆஃப் வந்து 75 அண்ட் 450 பே ஆஃப் வந்து 0. ஓகே, ரேட்டு வீட்டு அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துடலாம். ஸோ பைனாமியல் ட்ரீ. நெக்ஸ்ட் வந்து பைனாமியல் மாடல். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெல்டா ஹெட்ஜிங். டெல்டா ஹெட்ஜிங் என்ன? You basically say you figure out delta hedging. You invest in a portfolio. Basically, create a portfolio of delta shares minus call, and this portfolio returns are risk free. That is, delta is equal to change in option payoff due to change in share price. That is equal to option payoff change எவ்வளோ? 75 minus 0, and share price வந்து 525 and 375 150. Okay,
that is equal to 75 minus 0 divided by 525 minus 375. That is equal to 75 by 150, that is equal to 0.5. Delta is 0.5. Delta is 0.5, correct? பாவி பாருங்க 378 நான் 375 எடுத்துக்கிட்டேன். அதான், that is why you should be very careful. தான் very careful. Okay, யாராவது இது பிடிச்சிட்டிங்க, very good. பிடிக்கல, please be very very careful. You should not make this kind of mistakes. 525 minus 378 பண்ணா 147, இது 150 கிடையாது. So 75 by 147 போட்டா you will get 51.02%. Okay, 51.02, or you can call it as 0.510, எப்படி வேணா சொல்லலாம். டெல்டா இது. So portfolio of delta shares minus call is return of portfolio delta share case 1 high or up. என்ன ஆக போகுது? 0.5102 shares minus call payoff. Call payoff எவ்வளோ? 75. That is equal to 0.5102 into share ஓட price என்ன அப்போ? into 525 minus 75 into 525 போட்டா 267 minus 75 போட்டா 192.857. Okay, case 2 low. 0.5102 shares minus 0, that is equal to 0.5102 into 378, that is equal to 192.857. same da. Okay, so since the portfolio value is same in both scenarios, it generates both scenarios. It is not volatile despite market movements, and hence is a risk-free portfolio. Future value of risk-free portfolio is equal to 192.857. Present value is equal to 192.857 divided by 1 point. என்ன கொடுத்துருக்கான்? E power RT, because it's a 3-month contract, 3-month option contract. So E power RT 1.0202 divided by 1.0202. Okay, that's equal to 189.04. Okay, present values. Present value of portfolio is equal to delta shares minus call, which is equal to 189.04. Delta shares is 0.5102 into current market price minus call is equal to 189.04. current market price எவ்வளோப்பா? இங்கே தான் எழுதுனோமே, 420. super number. 0.5102 into 420 minus call is equal to 189.04. 0.5102 into 420 is equal to 214.284. So 214.284 minus 189.04 is equal to call value. So call is equal to 214 minus 189.04, rupees 25.24. இவன் கேள்வி வட்டு என்ன கேட்டிருக்கான்? டியூ யூசிங் பைனாமியல் மாடல்னா. ஸோ இட் கேன் பி ஈதர் டெல்டா ஹெட்ஜிங் ஆர் போர்ட்ஃபோலியோ ரெப்ளிகேஷன். நீங்கள் ரெண்டும் பண்ண தேவையில்லை. கேள்வியில் கேட்காததெல்லாம் பண்ணாதீங்க, கேட்டதெல்லாம் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு மெத்தட் பண்ணால் போதும். ஓகே, ஆல்டர்னேட்டிவ்லி யூசிங் portfolio replication. Delta shares plus loan is present value of portfolio, that is 0.5102 into 420 plus loan, that is equal to 0.5102 into 420 பண்ண எவ்வளோ வந்து நமக்கு 214.
is equal to rupees 214.284 plus present value of loan. Okay, இது ஒரு value. இது வந்து number 1. Future value of loan on up is equal to 0.5102. Future value of loan illappa, future value of portfolio. Be very careful. Future value of portfolio on up is 0.502 into 525 plus loan, that's equal to 0.5102 is equal to 267.855 plus loan. Future value of portfolio on downside is equal to 0.5102. So future value of portfolio is what? 0.5102 into 378. இது வந்து சேம் வரல, இது என்னது 192.86. இது வந்து plus loan. If portfolio mimics option payoff, then இது வந்து equation 2, இது வந்து equation 3. 267.855 plus loan is equal to நம்மளோட option payoff என்ன 75. That implies loan is equal to 75 minus 267.855, that is equal to 192.855. இது வந்து equation 2லேருந்து equation 3லேருந்து 192.86 plus loan is equal to 0. ஏன்னா option payoff on down side is equal to 0, implies loan is equal to minus 192.86 855 எழுதலாம், ஒன்றும் பரவாயில்ல, 855. In both cases future value of loan is equal to 192.855 implies present value is equal to 192.855 divided by 1.0202, which is equal to 189.03. This implies if portfolio mimics option payoff in future, its present value will be equal to present value of option. That implies 0.5102 into 420 minus 189.03 equal to value of option today. That is equal to 0.5102 into 420 is 214.284 minus 189.03. Rupees 25.254. நமக்கு முன்னால் எவ்வளோ வந்ததுப்பா? 25.24, அங்கே வந்து 254. இதெல்லாம் ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர்ஸு. அதுக்கு யாரும் மார்க் டிடெக்ட் பண்ணல. நான் நிறைய பேப்பர் பார்த்துருக்கேன். ஆஸ் லாங் ஆஸ் இட் இஸ் 25.24 or 25, they have given marks. ஸோ அனாவசியமாக எக்ஸாக்ட் வரணும், எக்ஸாக்ட் வரலன்னு என்னமோ வாழ்க்கையில் ஏதோ பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. மார்க் கொடுக்க மாட்டான். 99% ஆஃப் த கேஸ் நான் ஆக்சுவலாக பார்த்துருக்கேன் சர்டிஃபைட் ஆன்சர் ஷீட்ஸ். ஓகே, டிடெக்ட் பண்ணல யாருக்கு மார்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஸ்க் நியூட்ரல் மெத்தடாலஜி. இதில் வந்து என்ன, ரிஸ்க் நியூட்ரல் மெத்தடாலஜியில் அதானே கேட்டிருக்கான் அவன். calculate 3 months call option using binomial method and risk neutral, and our calculated values both same. ரெண்டாவது சேம் தான் வரப்போகுது. ஓகே, risk neutral methodology, probability is equal to e power rt minus d by u minus d
e power rt is equal to 1.0202, u is equal to 525 by 4 எவ்வளோப்பா 50 420 என்னது 420. Okay, strike the 450. Okay, by 420, that is 1.25. D is equal to 378 by 420, that is equal to 0.9. அப்புறம் P is equal to 1.0202 minus 0.9 by 1.25 minus 0.9, that is equal to 34.34%. 1 minus P is equal to 65.66%. Okay, இதானதுக்கப்புறம் என்ன ரிஸ்க் நியூட்ரலில் என்னது price of call or value of call option is equal to present value of expected value of future payoffs. அது என்னது present value க்கு வந்து 1.0202 பண்ணுவோம், expected value க்கு வந்து 65.66% into 0, ஏன்னா future payoff on the downside is 0 and upside வந்து எவ்வளோ 34.34% into upside payoff எவ்வளோ 75. என்ன சொல்றேன்னு புரியுது இல்லை, இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். upside payoff 75, downside payoff 0. So in the 75 you multiply with 34.34%, இது வந்து 65.66%. இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் பண்ணல. That is equal to 75 into 0.3434 is equal to divided by 1.0202, that is equal to rupees 25.245. Yes, same the one. Yes. Okay, we've got all same answer. So second value of option under both binomial or and risk neutral methodologies is same at rupees 25.24. Okay, இதான் கேட்ட கேள்வி. அது calculated values. இப்போ இதில் இன்னொரு சொல்கிறேன் நான், there is one more method which they have actually told. இது வந்து just know it. ஓகே, இந்த ரிஸ்க் நியூட்ரல்லையே அவன் வேறு இது பண்ணியிருக்கான். ஓகே, என்ன சொல்கிறான், see, if you know that there is a probability attached to future prices, your futures price also should follow the same logic. திருப்பி சொல்கிறேன் நான், if you know that futureல ஒரு price இருக்கு, okay, there is a probability. என்ன probability நமக்கு 34.34% for price of 525 at which option payoff is 75. Then 65.66% at price of 378 at which option price is 0. Then futures price என்ன, what is futures price? S0 into e power rt. இல்லையா, that is your 420 which is today's rate into 1.0202 is equal to 34 is equal to your probability of upside is equal to P into 525 plus 1 minus P into 378. So 420 into 1.0202 panna 428.484, this is equal to 525P plus 378 minus 378P. So even in the bucket from the 428 minus 378 pota 50.484 is equal to 525 minus 378, 147P implies P is equal to 50.484 by 147, which is equal to 34.34. So you can find out probability also using the logic that if the share is going to go up and go down, then the expected value of the share is same as the futures value of the share. So futures price is S0 into e power rt.
that price is going to be same as the expected value of the future share price. Expected value na assume P and solve it. So then that way also you can find out probability. இது ஒன்று வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட சொல்யூஷனில், and is actually correct, logical தானே, இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So you can find out P this way also, or you can find out P நான் இந்த e power RT minus d by u minus d இந்த கதை எப்படி வேணால் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும். ஸோ அனாவசியமாக கவலைப்படாதீங்க. ஓகே, பட் மை சஜஷன் இஸ் யூஸ் திஸ் பாஸ். ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இது வந்து இவன் ஒரு சஜஸ்ட் ஆன்சரில் என்னமோ ஒரே ஒரு சஜஸ்ட் ஆன்சரில் இது கொடுத்துருக்கான், அவன் ஸ்டடி மெட்டீரியலும் கொடுத்துருக்கான், கொடுக்கலன்னு இல்லை. ஆனால் பட் திஸ் இஸ் நாட் வாட் மோஸ்ட் யூஸ்வலி பீப்புள் டூ. ஆனால் இது பண்ணாலும் ரைட் தான். அண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது கேள்வி வந்தாலும் யூ ஷுட் நோ, ஓஹோ இப்படி சார் ஸ்ரீராம் சார் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு, இது புக்கில் இருக்குது, நம்ம ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க, ஸோ திஸ் கேன் பி யூஸ்டுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா சடனாக ஏதாவது இவங்க வந்து இன்ஸ்டியூட் இஸ் ட்ரைங் ஆஃப் ரீசென்ட்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேர் ட்ரைங் டு ட்விஸ்ட் அண்ட் கன்ஃபியூஸ் த கொஸ்டின்ஸ். இது எப்போதும் இதே ஸ்டோரி தான், ஏன்னா நான் குழந்தைய இருக்கப்போ வந்து இதே தான் ஸ்டோரி. ஸோ தே வில் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கன்ஃபியூஸ். ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷனில் இஃப் தே எவர் யூஸ் திஸ் லாஜிக் யூ ஷுட் நோ வாட் தட் லாஜிக் இஸ். சரியா, இங்கே வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன, இவன் என்ன கேட்டான், state also clearly the basis of valuation of option and risk models. இந்த மாடலில் what is the logic of valuation அப்படின்னா, இந்த டெல்டா நியூட்ரல் ஆர் டெல்டா ஹெட்ஜிங்கு ஆர் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ ரெப்ளிகேஷன் ஆர் நம்ம ரிஸ்க் நியூட்ரல், இந்த மூணில் வாட் ஆர் போர்ட்ஃபோலியோ ரெப்ளிகேஷன் அண்ட் டெல்டா ஹெட்ஜிங் இஸ் யுவர் பைனாமியல் மாடல். ஸோ அந்த பைனாமியல் மாடல்லையும் ரிஸ்க் நியூட்ரல் மாடல்லையும் வாட் இஸ் த அண்டர்லைங் லாஜிக், இவங்க கொடுக்குற ஆன்சர் நீங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல், இது ஆக்சுவலி ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ த ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆன்சர். அண்டர் ரிஸ்க் நியூட்ரல் மெத்தட் principle of no arbitrage works and is independent of risk preferences. Risk neutral probabilities are found out based on above principle and option is valued. Under binomial hedging or binomial method, delta hedging or portfolio equivalence or portfolio replication. Okay, a riskless hedge portfolio is created which has same value irrespective of market movements. இது எழுதல மார்க் வராது. ஓகே, தீஸ் டூ தேர் ஆக்சுவலி லுக்கிங் ஃபார் திஸ் சென்டென்சஸ். இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எழுதானா அவன் மார்க் கொடுத்தான். இல்லைன்னு நிறைய பேருக்கு மார்க்கே கிடைக்கல. ஏன்னா அவன் கேட்டது என்ன, இவங்களுக்கு புரிஞ்சது என்ன, இவன் எழுதுன்னு என்ன, எக்ஸாமினர் எவாலுவேட்டர் புரிஞ்சது என்ன ஒன்றும் தெரியாது. அன்லெஸ் யூ ரைட் லைக் திஸ், தேவர் நாட் கிவிங் மார்க்ஸ். திஸ் ஐ வெரி கிளியர்லி சா. ஸோ இதோட வந்து நமக்கு இந்த சாப்டரில் இருக்கிற ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிகேட்டட் கன்வல்யூட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தட் வி ஃபினிஷ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இனிஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம போகிறது என்ன, வி ஆர் கோயிங் டு கோ டு பிளாக் ஷோல்ஸ் அண்ட் ரியல் ஆப்ஷன்ஸ். பிளாக் ஷோல்ஸில் ஃபர்ஸ்ட்டு சில ப்ராப்ளம், தேர் நாட் டூ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். இருக்க ப்ராப்ளம் நம்ம எல்லாம் எவ்வளோ சால்வ் பண்ணாலும் அது எண்டு கிடையாது. ஸோ வில் சால்வ் கப்பல் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஐ ஆல்சோ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் டு யூ சம் தியரிஸ். சில கொஞ்சம் தெர் இஸ் அ லிங்கேஜ் டு பிளாக் ஷோல்ஸ் நம்ம புரியறதுக்கு தெர் இஸ் சம் தியரிஸ். அது ரெண்டும் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு தென் வில் கோ டு ரியல் ஆப்ஷன்ஸ். அதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். சரியா?